So I hope you can hear me now, or maybe you can come forward. There are 5 seats here. Ms. Abhilash. Hi. There you go. Almost missed. Okay. So we will listen to Waruna today rather than me to see how we started this career, and then what are the opportunities available for all of us, right? Not just you here, but also for Sri Lanka. So the area is so big. There is not just animation, not just 3D modeling. There are cloth making, there is marketing, there is painting, all that. Now let me also tell you how I got into this event here. So I was talking to Nirosh, who was conducting one of our programs, and he was looking for people who can do some painting and some work for him. So we thought, okay, why don't we bring him here, make an invitation, so that we can offer some jobs at the same time. And then we took this opportunity to talk about the whole industry in general, right? So he will take you through his process and the market and some of the best practices, things like that. And then we will open the forum for any questions you may have. Any question you have, whether it is about action figures or 3D or Waruna himself or the industry in general, just go at it. Okay. All yours. Thank you. Hi guys. Hi. My name is Waruna Weligamage, and I work as a sculptor and a character designer, and I do figure painting. So a lot of things I do. And before further ado, this is the topic that we are going to talk today. Art of character design. So when it comes to character design, so action figures or any industry or movies, what we are going to do, we are going to discuss how those things are being done. But in brief, there's a huge subject, needs more time to talk, but today what we are going to do is talk it brief. So before going to the presentation, I want to thank the management and for giving this opportunity for me to present myself to you all today and talk about what I'm doing. So, sorry for this, just means I was searching I will take up my presentation. I'm doing a presentation about memes, so I think 2 slides got merged. Sorry for that. Yeah, please. Sorry. Okay. So who am I? I market myself as a salesman turned sculptor. Story of my I was doing sales for one of the blue chip companies in Sri Lanka for 9 years. Started as an executive, marketing executive, and then I moved into sales, and I went through my career, and I lost my job. Basically, due to an issue, they sacked me. And that time, I was, learning 3D as a side hustle. It wasn't a side hustle actually; it was like a hobby thing. And when I come from work, home, and when the kid and wife went to sleep, so what I do is I start internet materials on how to do like modeling, 3D modeling, how to learning software, previous kind of those things. I think my job like an what I did was that day. When I do something, when I make something, I share it in the internet. Every site that I get, let's say if it is Maya, I share Maya website, and Freebrush, I share it in the Freebrush center.
So I was sharing it with everyone. Okay, job week I got an opportunity from a US client asking whether I can do a sculpture action figure. It was a mama හැමෝම වගේ මාත් පටන් ගත්තේ graphic designing කියවම modeling කියවම car mount කරා. එහෙම නැත්නම් bikes එහෙම නැත්නම් අපි මේ වගේ Facebook ඒ වගේ ඒවත් කර ඉන්නේ. හැබැයි මට තේරුණා මගේ main interest එක තියෙන්නේ character design. ඒ කියන්නේ ඒ human anatomy පැත්ත features වගේ මගේ ලොකු ආසාවක්. ඉතින් ඒ නිසා මම මොකද කරේ ඒ පැත්තෙන්ම මම පර්සනල් ගන්න පටන් ගත්තා. අකාවේ තියෙන Facebook pages වලත් මම share කරා. ඒක සමහර කට්ටිය කියන්න පටන් ගත්තා. now ඉතින් එච්චර අපිට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මේ ලංකාවේ එච්චර වැඩක් නැහැ. Questions you can ask later. No, I don't understand. Okay. So I was sharing in the Sri Lankan Facebook groups as well. So people say there is no much value in what I'm doing because it was a little niche and new thing for the Sri Lankan market. But I had my job, I had the salary, so I was keep doing what I love to do. I pursued that, and I got my first job through that. So I was just a sculptor back then. When the client asked me to do the sculpt for the action figure, I didn't know how to prepare a sculpt for 3D printing. So what is an action figure was new to me. What I told him was, okay, I can sculpt the character that he's asking for me to do. And I said, okay, I'll do that, but while I'm doing it, I'll learn what is 3D printing and what is an action figure. So those things I learned while I'm doing the job. What amount he offered was very good, and we lost our job, and I didn't have any income to facilitate my family. So I told my wife, okay, so this much amount of money he's offering me, and it's a really good amount, not the even. So I told him they can offer something to you while checking at your things that you're doing as a student. Like I was learning, right? I was learning to do stuff, and he can offer that much money for me. What if we start this as a profession, right? So my wife said, okay. It was a bit hard decision for us today, but we took that chance. And from there on, I started pursuing this career, and I started as a professional sculptor. And after 6 months' time, I started getting a lot of commission. First few months was hard because you have to build your name among the potential clients. Because I was started from there only. I didn't have any clientele here, so I had to build my name there. So after 6 months, I started getting jobs through the clients, and I started to get into the companies and where they do the license works, like these Marvel, Star Trek, Lord of the Rings, Harry Potter, those companies started to give me jobs. So now I started like that. Now I'm working as a full-time digital sculptor for the action figure industry. So that's about me. If you look into my Facebook or Instagram, you can see what are the licenses. Those are some prototypes. So that's pretty much about me. And so next. Today, though I'm mainly working in the action figure industry or the statue, fine art, I'm trying to give you an insight about what's happening in gaming industry, what's happening in movie industry, either this action collectibles. So when it comes to figure making or character development, first thing is that you need to do a proper concept, right? So for making a concept, let's say someone asked me to do, let's say someone asking me to do
So what I want to do is first thing that I want to have a good knowledge about what is a character, right? What is his character? What is his character? And he's a human, right? If it is a human, you need to know about human anatomy. And the directors or art directors might have asked you to do certain courses, certain environments it has to be included. So you have to think over those things and get into that, get into a table and get the references that you require and learn about it and do the concept. So here, in my field, I don't do much of concept because my field, when it comes to action figures, what we are doing is we are making toys for already made movies. So they have done their part. So we know what's the character that we are trying to do, right? So as an example, I got an opportunity to work for the I got an opportunity to work for Pennywise movie. You know the It, right? Movie. The Pennywise clown. Anyone know? Pennywise It movie. So there's a clown. It's a horror movie. So back then, the company asked me to do. We had only the trailer of the movie. They had first teaser trailer into the launch. So when they asked us to do it, we didn't have much of references to do. Like Pennywise, we know how was it back then because it was there was another movie before that. So you have to understand what's the character in it by looking at the trailer itself. There might be very few shots of the character, but you have to understand what's going on here. So for that, you have to learn about anatomy and what's happening in the human figure. If it is coming to a let's say animal, so you need to learn about aspect as well. So I was talking about the conceptualizing. So here in action figures, so we get the concept itself. We have already done concept, so it's easy for us to do character. But when it comes to movie or games, so they have to build their own characters. So if it is, let's say someone is making this Kratos game, Kratos, you know, right? God of War game. So if it is God of War and the Kratos, so they look into the things that they surround it, right? So what type of a character, what's its ethnicity, and how big he can be, and what are the environments that he's living in. So these type of things come into the place when you do a concept of a character. Then only you can do a proper character design. So once I get the concept, one of the main things in our work, even for I think any creative work, you have to do your reference, right? When someone asks me to do a character from a movie, what I do is I watch the movie several times. Like let's say Patriot movie, I have to sculpt Mel Gibson from Patriot movie. So what I do is I watch the movie 2-3 times. I try to learn the character and learn his expression, because there are fans who love these characters for certain things. Right? We are becoming a fan of some character because they have done some inputs for our life, right? So we have to understand that how this character behaves, what type of character he is, if it is a villain, if it is a good guy. So you have to learn how these things. So I do watch several times the movie, and I try to capture many angles of the face and screen capture those. And apart from that, what I do is I like to listen to talk shows. You know, each celebrity has their own talk shows, right? They do interviews with certain media. So I watch those also. Like, you know the actors called method actors, right? The method actors, what they do is, let's say Joker. Everyone knows Joker, right? Joker movie. Joker Phoenix, Joker movie, the recent one. So
he go into the character, right? So like when he gets the character, what he trying to do is he live in that character. One actor is like that, Daniel Day-Lewis. So he has done very few movies. Now he's not acting. But when he gets a character, what he do is he lives in. Sometimes they say they can't move out from the character once they finish the character film, but they can't leave the character because they are too much living it. Like the guy who died, Heath Ledger, he was too much addicted because he got the drugs. He wanted to get into the Joker feeling, right? So same way goes into me. I try to get into the character. I know I'm not an actor, but I try to be an actor in my sculpt. So when I sculpt Mel Gibson, I try to be him. Like I try to do his expression. Like I try to mimic his words, and I like to see the fans how they react. Like let's say if there is any dialogue, if there is any particular scene that fans like, so I'm trying to learn that and capture the best expression for fans to or collectors to have. So the referencing is a must that you have to do. When you are a creative guy or anything that you do in your life, you have to reference everything. If you are building your house for your own, you have reference, right? If you have something in mind to do, you have reference. First, referencing is the main key. So this is the main part. So I take about like 1 or 2 weeks to get into the character, to learn about it, and learn the facial details, because I mainly do portrait sculpt. So I have to learn everything. Like say, even a pimple you can't miss in a sculpt. If it is a movie character that you are asked to do, you have to know each and every inch of his face, what's happening there. Because every collector will look at it very closely. And I show a photo of mine showing that details of 4K printing and 8K printing. One could say there is no difference in it because it's very subtle. But our skin details are very micro. These micro details are looked in by the collectors. So you have to have those. So it's not like just looking at a picture on a phone. It's a three-dimensional thing that collectors hold in their hands. So everything has to be there. So referencing is must, learning the character and understanding what is happening. So the expression, and I could put the poses in it, because there are poses, right? If there is a statue, so let's say Superman. So Superman was the heroic pose, the best pose for collectors to have. So those things you have to learn. For that you have to read it. If I'm asked to do a Superman, I love to read the book. Let's say there's a particular book. Even though if I'm not reading, I love to look at the the artworks done by people. And another thing that you can do is, if there is any other works done by other artists already, so those can be very useful, right? You can get inspired by other works, but you don't need to copy. You just see it. Like let's say, if it is a comic character and you are asked to do a character design or sculpt 3D model, and you have to see it in a three-dimensional way. And we can only find the 2D images from the books. But if it is hard for you to understand, you can look at the other works done by other artists. So you can get an idea, okay, he's thinking like this way about this character. So maybe I can change something from it and make it mine, work on with my style. So like that, you have to do referencing, and your colleagues' work will be a reference too. So do that as well. Once you are done with the referencing stage, then it comes to the sculpting, or you can call it modeling, 3D modeling. So sculpting, and this any industry, whether it can be a gaming industry, it can be a movie industry,
or action figures, everything is started in the same way. But for today's movies or games, you get the scans from them. Studios get the scans from the characters. They do the scans, and the character design has to do is clean, right? Those 3D scan you have to clean. ඒ වගේ අපිට එයාලගෙන් already අපිට materials හම්බ වෙනවා. But when it comes to the action figures, you have to start from scratch. Okay? මෙතන කියන්නේ is there anyone who does collecting? Do you have any toys? Like, have you played? Yeah. Any other? No. What you all are into? Like, you guys do 3D modeling and you guys do any sculpting? No, haven't thought of it. Maybe after this, you might think of doing something. Right? Anjali. Okay, so only you, right? So you can talk. So, what the action figure industry ke sculpting karati we start from scratch. One time I was asked to do a sculpt for a game. Still I can't mention the name. That game we got the models from the game studio. So they sent the model. Let's say it's an Iron Man as an example. So they sent us the 3D model of the Iron Man. So we have to make it on our own way to make it compatible for 3D printing. So it's not just sculpting. You have to, your character will go into a production. If it can be a movie, it can be a game, or it can be a action figure. So these things you have to look into when you do the sculpt. It's just not an image that you are sharing in Facebook or people say how not that type of thing. You have to make it for the production. It's a sculpt that you are doing for 3D printing, so it has to be a 3D compatible. There are sculpts people do, you can't print. So there is a way that sculpt has to be made for 3D printing. So let's say if it is going for a mass production, 3D printing is not enough. So you have to make it in a way where they can mass produce this. Like once you have the prototype, what they do is they do the mold itself. So it has to be done in a way where they can make their tools for the mold. So a lot of things that we have to learn, not just sculpting. That's what happened to me, right? When I got my first job, I didn't know about 3D printing. When I said to him that I don't know, and when I told him that I will learn, so he said, okay, if I couldn't do it, I wouldn't get that job. So if you are a sculptor, if you are a character artist, you have to look into the field that you are trying to make the sculpt. If it is a game industry, you have to know how to make that character riggable, animatable, right? So otherwise, let's say you are doing a great high resolution character, but you can't use it in game. So there are pipelines that you have to go into to make it a way to the games and the movies. So these things you have to understand and try out. Like the ones that I have sent you now, these are tryouts. Like if I'm asked to do the Superman, this is Superman Returns, maybe Brandon Routh, like, so I'm not still happy. But when I'm at a stage that I'm happy with the sculpt, what I will do is I will make a separate file and print it and look at it myself if the likeness is still there. Because when you look at it in a computer and when you see it in hand, it can be different. Because we are using some perspective,
in the software itself, it can be different in the real world. So you have to match that. So if the likeness is there when you're looking at just on your hand. So if it is okay, you do a test paint. And once you do the test paint, if the likeness is there, but still there are things that you have to change, then I go back again to the main file and do those changes, and again I try out and do the painting again and see myself before giving it to the company that I'm working with. So those things are must. Don't just satisfy from what you have. If you are doing a sculpt, a likeness sculpt especially, please keep like intervals in between. And like for me, it takes about 1 to 4 months to finish one sculpt now, because I'd like to take time and give more love to what I am doing. So it takes a lot of time and to understand what's going on with the face. And if you are looking at the same face for like say 2-3 hours, you will start to see the likeness is there, and you will see no errors in the style. But once you share it on Facebook and you see it on the other day, what the heck I shared? It just nothing, right? So you have to take time, right? Just take time. Don't rush it. And people who give you the job, they won't rush you because they know how hard it is to do. So take your time, do the sculpt. And once you are happy with it, so in my scenario, once I'm happy, I have to show it to my wife because she's the one who gives the final okay. Because I say that ladies can see errors really well than us, right? You think? I think that because she can find out errors really small details missing. She can find. So what I do is I show it to her, and when we are happy with it, so let's say you are happy with it, so then I'm showing it to my clients. Okay, for the approval, please look at it, and I send them the turnaround. Once they are saying, if they ask me to do any changes, I would happily do. I don't charge because likeness is something that I can't tell it's 100% accurate, but it has to be accurate for other people as well. If they ask me to do any changes, I don't charge, but I do it happily because I want everyone to be happy. And once the product is good for us, our studio, then they will send it to the license holder. License holder in the sense, let's say if it is Marvel, they will send it to the Marvel studio. If it is the DC, they will send it to DC. So likewise, people who hold the license will give the final approval. And after that, it's not enough. So if the character that you are sculpting is living still, so they will get their approval as well. Now, we are doing a character for Sylvester Stallone, Rocky movie. So it was approved by himself. So the final approval given by him. So like that, so you have to get their approvals too. So once those are completed only, you can finish a sculpt. Otherwise, you are asked to go back to drawing table again. So that's brief about how the sculpture is happening in action figures or movies or in even for game industry. That's a briefing about it. Now here, what I want to discuss is there are some things I want to tell them because I experienced these things among our local artists, not much in the international community, but these are things that our people missing. So these things I want to discuss with you. About the sculpting process and character design, you can ask the questions later when we open the forum for questions. You can ask any question. So learning and development. So learning and development, what I want to talk with you all, because say if you are doing a character and you share it in Facebook and you have a lot of good friends and they say, wow, Marai Macam, but
share karna, many will share. And while I tell I'm done. Okay, I'm great. Okay, there is nothing more to do with. Then level there are people. There are people who doesn't even like to get feedbacks. Can feedback get to nama එක හරි වැරදියට ගන්න නැති. එන්න අපි මම හරි බය කවුරුහරි වැරද්දක් කරේ පෝස්ට් එක කියන්නේ. ඒ කියන්නේ mentally out යනවා එයාලට වැරද්දක්. So ඒ වගේ තැනකදී stop වෙන්න එපා. Just look for people like say if he's in a industry level artist, if he's selling something to your work, say even nice, oh good, that would be the goal that you have to achieve in your social media posts. Not your friends, not your family, not your colleagues, just target for the industry level artists. Because they know their studio, they know the stuff that they are, what's good for the industry. Not the ones like, basic stuff. So don't be happy with what you are doing. Just improve your thing. Because this is a photo when I started first to paint a skull. That was my very first takes painting, and it was really I was really happy back then. But I didn't stop there. What I did was I learned a lot. I referred a lot of international artists who do figure painting, and I tried to learn how they do it. And at a question now I can do this level of paint. This is like 2-3 months back. No, within this year. So you have to improve a lot because still I see there are a lot of issues. I can't paint eyes properly. Still someone can say, okay, looks realistic, but I say yes. So artists, අපි ඔක්කොම ආටිස්ට් ලයින් කියලා තියෙන එක කවුලක් කරනවා we can't satisfy our works. අපි කරන එකක්වත් අපිට ඇති කියලා හිතෙන්නේ. එනේ තව කරා නම් හොඳයි කියලා. There are some projects that I have done. I got the approvals. I still feel I could have done better. So skill development is must. අනිත් එක තමයි though I'm a sculptor, I didn't stop being a sculptor. I started painting myself. I started printing myself. ඔයාලගේ වටේ ඒ තියෙන එකට අදාළව there was a 360 degrees view. ඔයාලා කරනද ඒ වටේ තියෙන හැමදේම එකට. I'm not trying to tell you that be a generalist, 3D generalist. I'm asking to be a specialist on your particular side. Because the specialist කෙනෙක් වුණාම people will come to you. If there is a character that has to be done in a way, they will come to you. Character design, there are a lot of people who can do it. So what I want to do is, because I saw that if I'm the sculptor for the company, they send it to another country to get it painted. Or they send their sculptors to print in another country. So this goes like one sculpt, it takes about 6 or 1 year to complete. So what I did was, I saw the opportunity. Then I thought to myself, okay, I'm starting to learn painting and I'm going to learn paint. Now I do that. So for my clients, I give a value addition. I'm just not a sculptor for them. They can ask me to even paint. So even if they like a certain painter, before that, spending that money to that painter, they can check with me the likeness. If the likeness is there, if the sculpt is good, they can go to their own artist. But still, I am giving them the opportunity to see the sculpt itself painted. So that's a huge thing that you can, development that you can add to your portfolio. Knowledge on overall process that, like I said, now if it is me, I'm making the sculpt for figures, so I have to learn about printing, I have to learn about molding process, production. I have the option to go to China and see it myself, how the mass production happening. So those things are really valuable for you to have in your portfolio.
So when you are to reach to companies, so you can say these things. So those are relevant things. Not many hands. Not many artists know how to print a skull. Not many knows how to paint their skull. So these are value-added things that you can add to your portfolio. And the history. History is a must. Now, I'm a figure sculptor and I'm a character sculptor, so I have known my industry very well. How this came into digital sculpting and how the traditional sculpting used in the action figures. And even though now digital sculpting is there, still the traditional sculpt are used in this industry. So those things you have to learn. Other than that, you have to learn about the people who lived and did great sculptures in their time, like Italian Renaissance, like Michelangelo. So how they did the anatomical accuracy in their sculpt. So those things we have to learn even in Sri Lanka. And why we couldn't, progress our sculpting capabilities. You can say, like, if it is Sri Lankan sculpture, you can say a lot of anatomical accuracy in our sculpt. And why it happened? We had a good artistic history, but why we lost it in our way? So those things you have to learn, then you can understand what you are doing as your profession. Any questions after this? Okay. No questions, eh? Work ethics. Work ethics, another thing that I see among Sri Lankan artists. Yeah, how people have this, Now you are studying in this institute, and I'm happy to say I'm a self-taught artist. But there was a stage when you start your career in the industry, and there's a stage that you see yourself, this is not enough, and your knowledge is not enough for the industry. Because I see that, because I didn't come from an institute, I learned myself. I'm a self-taught one. I use the internet materials. Those are not enough for your job, your profession. So if you get a chance, you have a good opportunity because you are like learning. I didn't have that because I didn't find a good institute to learn. Before I started to learn, I tried to go into institutes, but they didn't work for me. That's why I started learning alone. So once I started earning money, what I did was, I know that these areas are great in my portfolio. So I learned anatomy from one of the best in the world, Scott Eden. And I learned about hyper-realistic character modeling from Chris Costa. So likewise, you have to invest your time on learning. And those are the things that you have to have. Like I told you that development is also you have to have in your vocabulary. Like, you have to improve yourself. And another thing that once you go out from the institute, don't just be a freelancer. At least try to work in a corporate company, like for 6 months, even 1 year, because that experience is a must for you to work with clients. Let's say you start to work in a freelance website, you started getting jobs, but handling customers, it doesn't come eventually, right? You have to have experience. So work with teams. So go into companies, do a job, and experience how you have to work with the team. And those things are must. Don't just think that, okay, I'm done. I know how to do the things. I'm going to start to become a freelancer. I'm just going to open an account. Let's say Fiverr. I'm going to open an account in Fiverr, and then from the day one onwards, you don't do it because you need the experience, work experience from a corporate. I have it. I was a marketer and I was a salesman. I think I'm good at with people because of that. With a little time,
I manage myself to very top. Because without that, I couldn't do it myself. If I was just an artist, I couldn't make myself a brand, myself a. I couldn't be here today also, right? I wouldn't be here with talking to you all. Yes, I made myself to here, right? So likewise, you have to make it. And so for that, you have to have a team working experience. So please try to work in a corporate company as an intern even. So like 1 year time would be a good experience for your portfolios to have. So that's it. And this is one of my slogans I have in my life. Like, you know, I have so many artists around me. I see the same characters done by my friends, but I don't take them as a competition. And if there is a better sculpt than mine, what I try to do is why I love to learn why people like it more. Maybe if that's the lighting they use, maybe a technique that they used in painting. So I try to learn those from them, and I try to, you know, compete myself. I don't compete with others. What I compete with myself is I want to beat myself how I was yesterday. If I'm doing the same sculpt today itself, if I'm doing the same thing, so there is no development in myself, in me. So that I try to do. So please do that, and don't take your friends or the other artists as, you know, competition. Just take them as an inspiration. Just to see how they do their stuff and try to add them to your portfolio. So you don't need to copy. You don't need to be an AI. AI just copy, right? Be a human and add what is good in their work and make your stuff better. So that's it. Thank you. And you can find me all these social medias, same handle, Art of Scopia. My email, if you have any questions, and if there is anyone who is interested in like figure painting, things that you have in hand, if you like to do painting those, please do reach me. And, I would happy to have you with our, you know, line of work. Yes, and you can ask questions or sleepy. Yeah, exactly. දැන් ඔයාලා දැන් ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවද කොහොමද කැරක්ටර් එකක් දෙද්දී මේ ඩීටේල්ස් ඒ මොනවද ඇවිල්ලා නැද්ද කරන අයට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වැරදි වෙන්නේ නැහැ අහන්න මොනවා හරි challenges. ट्रेनिंग मॉडल का क्रिएट करනකොට දැන් සමහර මැටීරියල්ස් වල අපි මොනවා හරි සමහර වෙලාවට අපිට දශමයක් දෙයක් වැඩි කරන්න ඕනේ. අපිට දැන් සමහරලාට මම බලන්නේ දශමයක් වැඩි කරනකොට කවුරු හරි ඇහුවොත් ඇයි ඔය දශම වැඩි කළේ කියලා. එතකොට මට අන්න එහෙම කියන්න තේරෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සමහරවිට මම software එක ගැන අවබෝධයක් නැතුව ඇති යා දැන් ස්ටඩි කරන්නත් ඒක ස්ටඩි කරන්නේ ඒක දැන් තාම පටන් ගන්න නැත්තේ ඒ සබ්ජෙක්ට් එක එහෙම පටන් අරගෙන තියෙන්නේ මම කලින් graphic design කෙනෙක් විදිහට වැඩ කළේ. එතකොට graphic design 3D modeling වල ටිකක් අලුත්. අපි මෙහෙම කරමු එක්සැම්පල් එකක්
ඔය වගේ materials නේ මම කියන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ skin shade එකක්. skin shade එකේ අපි mimic කරන්න හදන්නේ real life එක. අපේ skin එක නම් light එක වැදුනට පස්සේ ඇතුළට ගිහිල්ලා අපහු එළියට යනවා. ඒකට දැන් මෙතන redness එකක් එන්නේ අපේ කනේ ලේ තියෙන. ඒකට හැම ඇතුළට ඉරණ ගිහිල්ලා ලේ වල වැදලා තමයි අපහු එළියට එන්නේ. ඒකෙන් තමයි රතු පාට. ඒ වගේ ප්ලාස්ටික් එකක් ගත්තොත් ඔයා ඒ ප්ලාස්ටික් එකට දැන් මම ෂේඩ් එකේ ඒ 0.2 එහාට මෙහාට කරන එකට අනුව තමයි ෂේඩ් එක වෙනස්. සමහර වෙලාවට අපි ෂේඩ් එක අඩු කරොත් වෙන්නේ ඒක ටිකක් වැක්ස් ගතියක්. ස්කින් ෂේඩ් එක ගන්න වැක්ස් වල. වැක්ස් එකක් හරියන්නේ නැහැ අපිට රියලිසම් එකක් දෙන්න හදනවා. ඒ වගේ දැන් ඔයාලට මේකෙත් උනත් දැන් කවුරු හරි අහුවොත් අයියා මේ ගන්න වැඩි කරේ. ඒක ඔයා කියන්නේ basically what we are trying to mimic the real life. real life එකේ තියෙන දේවල් අපි කම්පියුටර් එකකට දාලා මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි software එකේ අපි හරියට material එක කලර් රතු පාටට එනවා. ඒ විදිහට material එක එහාට මෙහාට කළාද පුරුදු වෙනවද නැත්නම් වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවද අපි software එක පිළිබඳව අවබෝධයකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක ගැන මේ අපි material generate කරනවා. material generate කරන එකේ basic idea එක moving the real thing. ඒ කියන්නේ අපිට පස්සේ ඔය මොන හරි script හරි ලියලා materials හදා ගන්න පුළුවන්. But the main thing is knowing the actual thing. ඒ කියන්නේ අපි මේ material palette එක තියෙනවා නේ. ඔක්කොම settings තියෙනවා. ඒකෙන් change කරලා හදා ගන්න එක තමයි අපි main මේවා කියන්නේ. ඒකෙන් අපි understand කරගත්තොත් ඊට පස්සේ secondary stages වලට හදා ගන්න පුළුවන්. අහන්නේ ඒක නම්. එහෙම නේද වහන්නේ? ඒක ඊට පස්සේ ආපහු ලේසියට කරගන්න කියන එක. නෑ ලේසියට කියන්නේ මට ඇත්තටම ඕනේ software එක පිළිබඳව අපි අවබෝධයකට එන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව දැනගන්න. software එකක තියෙන අවබෝධය අපි අත්‍තරම දෙයට මේ screen share එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා translucency. එතකොට skin එකේ transparency ඒ අදාළ parameters වලින් අපි material එකක් ඒ parameters ටික දැනගන්න තමයි අපිට ඕනේ. දැන් අපි කියමු මායවල නම් ආනෝ normal shade එක නම් use කරන්නේ. ඒක තමයි හැම එකටම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකේ තියෙන එක්ක surface scattering එක use කරොත් අපිට මොනහරි ඉතින් වගේ දෙයක් හදා ගන්න. එහෙම ඒ parameter එක අනුව තමයි මේ material එක change. ආනෝ shaders එකේ එකේ preset එකේ අපි උදේන skin shade එක use කරාට ඔය විදිහට අපි skin එක කරන්න බෑ. ඒක basic එකක් දෙන්නේ. අනික දැන් මෙහෙමත් තියෙනවා. ඔයාගේ model එකේ scale එක. අපි real world එකක් විදිහට ඇතුළේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ real world එකේ මම මේක සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් ඔබ දිග ගත්තොත් inches 8ක් වගේ. මේ 8ට වඩා චූටියට මම skin shade එක දුන්නොත් ඒක ලොකු light එකක් වගේ. ලොකු light එකක් නිකන් හැම කැලලකට වැදුනොත් මේ මුළු මේක හැම කැලලම නිකන් විනිවිද යනවා වගේ. ඒකට මේක පොඩි වුණොත් එන්නේ සුදු වෙනවා. සුදු. ඒකෙන්ද හරිය size එකට දෙන්න ලොකු වුණොත් ඒක light එක හරියට වදිනවා. ඒ වගේ ඒ හරිය scale එකට දෙන්න. ඒ ගොඩක් මේ aspects තියෙනවා. ඒ ටික understand කරගන්න වෙනවා මේ මේවා. මම ඉතින් අර ගොඩක් මේවා කරලා ඉන්න මේ පැත්ත කියන්නේ ඒක. දැන් ගොඩක් මේවා එකක් හදා දුන්නත් මේ material වල experiment කරන එක තමයි ප්‍රධානම දේ. character modeling වල අපිට අතපය ටික මොකක් හරි කරගන්න expression එක පෙන්වන්න තමයි මම. ඒක ලොකුම දෙයක්. ඒ කියන්නේ හොඳයි අහපු ප්‍රශ්නේ. يعني උක ප්‍රධානම දේ අනක. ඒ කියන්නේ දැන් මොකද මට ඒක ඉස්සර කියන්න බැරි දෙයක් තමයි ඒකත් මම ටච් කරනවා. උනක එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් කියන්නේ මේ පොයින්ට්ස් අපි දැනගන්න. මේ පොයින්ට්ස් කියන්නේ දැන් අපි කියමු සාමාන්‍ය වාලා කැරක්ටර් ස්කල්ප්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඉන්නවා නම් රිෆර් කරන්න පුළුවන් අනුකම්පිසෝ ස්කල්ප්ටර්ස් කියලා සයිට් එක. ඒක යාළුවගේ PDF ගන්න. තමයි ඔය 30ක් වගේ බුක් එකක්. ඒකේ මේ ඔක්කොම කවර් කරනවා. ඊට අමතරව ෆේෂල් ඇන්ටොමි වෙනම ටච් කරලා තියෙනවා. ඌනේ තියෙනවා අපේ ඇඟට වඩා තව ගොඩක් මස්ල්ස්. ඒතකොට ඒ මස්ල්ස් වල මූව්මන්ට්ස් අපි දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේ රවුන්ඩ් එකක් වෙද්දී අපේ ස්මයිල් ලයින් එකේ මෙතන තියෙන්නේ එපික්යුලාරිසම් මේ සේම මස්ල්ස් අර මේ ටික දැනගෙන
ඒක කොහෙද ඇදෙන්නද හිනාවක් වෙන්නේ. ඒ ටික දැනගන්න ඕනේ. ඒ ටික දැනගෙන හිටියත් මදි. මට ජොබ් එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා. ෆිල්ම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. ඒක මට බැරි වුණේ ඒක තියෙනවා ෆැක්ස් කියලා. facial coding system. facial action coding system. ඒක ලර්න් කරගන්න ඕනේ අපිට game industry එකට හරි movie industry එකට හරි වැඩ කරන්න. අපිට character එකක් design කරන්න මගේ course වලින් බලුවොත් ඕනි company එකකින් හාකිය හැබැයි අර කැමති නැති මට බෑ. එක company එකකට වැඩ ගන්න ඕන basic company එකකට. ලොකු company වලින් ඉගෙන ගන්න යන ගන්නත් බෑ. ඒක ඒ ටික ලර්න් කරගන්න. main thing එක ඕන හදලා. අවදාත් අපි හදන model එකේ surface එකත් polygons තියෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඒ කියන්නේ angles එහෙම තියෙනවා නම් මේ වගේ මෙතන expression එකකට අපි කියමු 5 points පහක් එකතු වෙලා මෙතන තිබ්බද මේක අනිවාර්යෙන් pinch වෙනවා. ඔයාලට ඔක ඉනස් ගන්න බෑ මෙතන අනිවාර්යෙන් මුලක් ඇති. ඒක අපි angle එක මූණට අනිවාර්යෙන් එනවා angle එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්න මෙහාට. එතන වැඩි deform වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි එතන. ඒ වගේ ඒ ටික ස්ටඩි කරලා කියන්නේ එහෙම වෙනතන ප්ලේට් පොලිගන් එකක් තියෙනවා ප්ලේට් සර්ෆේස් එක ප්ලේන් සර්ෆේස් එක අපතනම මේ අපතනම සාමාන්‍ය එතන ශ්‍රී බ්‍රෂ් එක යන ස්කල්ප් කරන්නේ අපිට ඩයිනමික්ස් යූස් කර ස්කල්ප් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි පස්සේ අපි රීටොපොලොජි කරලා ගන්න ඕනේ ඒක දැන් අපි කියමු අපිට ස්ට්‍රී එකක් බෝලයක් පාවිච්චි කරලා ශ්‍රී බ්‍රෂ් එකේ කියලා ස්කල්ප් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි බේස් එක හදාගත්ත පස්සේ අපි ඒක ටොපොලොජි රීටොපොලොජි කරලා හදා ගන්න ඕනේ අවශ්‍ය දේවල්. එහෙම නැත්නම් 3D scans එකේ ඉන්නවා බේස් mesh එකක් යූස් කරනවා. මොකද මේ බේස් mesh යූස් කරන එක වටනගම් තියෙන්නේ යාළුවෝ already තියෙන maps අපිට යූස් කරනවා. දැන් මෙතන නම් මම ස්කින් අපි මේ මම ඉගෙනගත්ත ක්ලාස් එකක ඉගෙනගත්ත කරන්න ඕන දෙයක් මේ තියෙන ඔක්කොම අපි අතෙන් හදමු. මේ තියෙන සිංගල් කෝ එකක් වෙන එකින් එක තිය හදලා දෙන්නේ මොකද? එහෙම නැත්නම් maps අපිට දැන් හොයන්න පුළුවන් ස්කෑන් කරලා. human digital human කියලා share වෙන දැන් ඔයාලට දැකලා දෙතිකේ ඉබ්‍රහීම් කීකේ character designers ලා ඉන්නවා. එයාලගේ වැඩවල ගොඩක් දැන් use වෙන්නේ already තියෙන maps. color maps ඔක්කොම දැන් අපිට black American character එකක් නම් හදන්න එයාට අදාළව color map එක ගන්නත් පුළුවන් displacement එක ගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන්ද අර හරියට topology එක use කරගෙන ඒ කරන ටික understandable තිබ්බනම් හරි. anatomy අනිවාර්යයි. මේක ගන්නනේ මේක හතරම තියෙනවා. එහෙමයි. ඕනකදෙන් ඔය anatomy knowledge එක කියන ප්‍රශ්නේ සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ආටිස්ට් ලයින්. ඒක දැක්කට පස්සේ අපිට තේරෙනවා accuracy එකක් නැහැ කියලා. අපි කියන්නේ character design කරනවා කියලා අපිට aliens ලා හදන්න. aliens ලා හදලා සමහර aliens ලා ඉන්නවා අපිට සතෙක් දැක්කම තේරෙන්න බෑ මෙයා එළියවල වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මොකද දුවන්න පුළුවන් සතෙක් වෙන්න. සමහර අය දැන් ගොඩක් දැන් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය aliens ලා කරන්නේ ඒක ගැන හිතන්නේ. අකර ලස්සන වෙන්න එකක් කරලා දානවා. හැබැයි ඒක ආගන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ කියන්නේ අපි alien නම් ඉතින්කොට අපේ හැන්ඩ් මේක නැහැ කියන්නත්. ඒත් මේ බිලියබල් දෙයක් කියන්නේ අපිට හිතෙන්නේ එකපාරටම දැන් මගේ මේ මගේ අත වැඩ කරන්නේ මෙතන තියෙන මසල්ස් ටිකයි මේ පපුවේ තියෙන මසල්ස් ටිකයි එයාට දැනගන්න ඕක කැරක්ටර් එකක නැත්තම් ඒක ඉතින් වැරදි. ඒ බිලියබල් එක ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම එයාට මුත්තන් නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙනස් කරලා අදින එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් අපි ගත්තොත් කැරක්ටර් එක ප්‍රිඩේටර් ගත්තොත් ප්‍රිඩේටර්ගේ ඇප්ස් තියෙනවා දැන් 10ක් 12ක් විතර තියෙනවා. ඒක කමන්නේ. ඒක ඉතින් තියෙන ඇනටොමි එකක වෙනස්කමක් තියෙනවා. ඒක ඒලියන් කෙනෙක් ඉඳලා ඒක වැලිපුර තිබ්බා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වලින් තියෙන යූස් එක සේම් යූසේජ් එක තියෙනවා. එක් නම් දුවන්නේ ඒ තියෙන ඇනටොමි එකක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් කල්ඩෙක්ට වුණත් අපේ ඇනටොමි නෑ වෙනස් විදිහකට තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඉතින් ඒ නොලෙජ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ පුළුවන් නම් අර ඔය එකක් ඉන්න ගන්න. මේ එයාලගේ ක්ලාසස් තියෙනවා. ආත් ඉස්සරහට පටන් ගන්න මෙහාට මම තාම කරන්නේ මම තව ටිකක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ගන්නවා නම් මේ ඒ ටික කරලා පස්සේ මාත් පටන් ගන්නවා ඒ මාත් කරගන්න. නැත්නම් අලුත් ආටිස්ට් කෙනෙක්. හැබැයි හොඳ එක්කෙනෙක් ඉගෙන ගන්න. නිකන් අර අපි කියමු දැන් සමහර ආටිස්ට්ලා ඉන්නවා හරි පෝස්ට් එකක් දැම්මා ටිකක් මුක පේජ් එකක් දාලා පටන් ගන්නවා බස්. එහෙම ඒවා පටන් ගන්නවා. ඔය කියපු ප්‍රශ්නේ එන්නේ කියන්නේ ටැක්ස් කරනවා
in-depth touch වෙන්නේ. FDM වල දැන්ට තියෙන lowest layer height එක තියෙන අර Pellicity කියලා brand එකක් තියෙන එක තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් 0.8 වගේ 0.04 point කියන්නේ ඒක දැන් FDM එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක layer by layer අපි උඩට දෙන්නේ ඒකේ අර layer එක පේනවම තමයි. එතකොට දැන් මොනකට වගේ යූස් කරන්න බැරි දැන් මේකේ details තියෙනවා. දැන් මේ details අපිට FDM print එක print කරොත් එන්නේ දැන් මේක නම් print කරේ මෙන්න line line එකක් තියෙනවා. PD එක නම් අපි print කරේ අපිට sand කරලා smooth කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට sand ගන්න බෑ. මේවා ටික තියෙද්දි අනිවාර්යයෙන්ම resin print එකක් අවශ්‍යයි. දැන් මේක print කරලා තියෙන්නේ 0.28 resolution. දැන් 8K print එක plate කරනවද? හරි ඒක මම කරේ ගන්නේ ඒ මට ට්‍රැඩිෂනල් ස්කල්ප්ටික් එකක් ටච් කරන්න ඕනේ ඒක කරේ ඒක සමහර අය කරනවා ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු ට්‍රැඩිෂනල් ස්කල්ප්ට් එකක් ගත්තොත් කරන්ට් එකක් ඩිසයින් කරද්දී අපි ආමේජ් එක හදනවා ආමේජ් එක කියන්නේ අර අපේ සැකින් ඒක සැකින් හදලා ඒක වෙනකොට දැන් කැප්ටින් එකක් ගන්නවා ස්කෙල්ටන් එක print කරනවා ඒ print කරලා ඒක උඩ තමයි process එක කරන්න පටන් ගන්න. මම කරේ බැට්න මම මේවා කරේදී ඒකේ ටිකට මම play apply කරගෙන කයිතර textures ටික ගන්න පුළුවන්. proportions අපි එක හිතන්න ඕනේ print එක කරද්දී. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු දැන් අපේ skeleton එක උඩින් අපේ thickness එකක් තියෙනවා. ඒ thickness එක ගැන හිතනවා අරකෙත් කරන්නේ. අපි final output එකට එන්න. අපි කොච්චර play apply කරනවද කියලා කලින් decide කරනවා. plan stage එකේ ඒක කරන්නේ. ඊට පස්සේ නැත්තම් ඉන්නේ අප චබි වෙනවා. මොනවා චබි වෙනවා. Batman දේවල් කලින් Batman කියලා. ඒකේ ඒ ටික අනිවාර්යයෙන් ගන්න. තව Yeah. Materials Lanka කියන්නේ මේ painting වලට acrylics නම් try කරනවා. මේක ඉන්නකදී very first thing. හැබැයි ලංකාවේ තියෙන acrylics දැන් තියෙනවා මම channel එක තියෙනවා. art කියලා. ඒවා ප්ලාස්ටික් එකට ආවද? يعني මේක ප්‍රයිමර් එකක්වත් නෑ හරියට. සර්ෆේස් ප්‍රයිමර් එකක් කරගන්න. සර්ෆේස් ප්‍රයිමර් එකක්වත් යූස් කරන්න මෙහෙ නෑ. ඒක නම් ස්කේල් මොඩල් වලට හදපු කලර්ස් තියෙනවා. වලේ කමිය. ආම් පේන්ට් ඒවම යූස් කරන එක හොඳයි. ස්පෙෂලායිස් මේකට. ඒක නිකන් පාට එකක් ස්ප්‍රේ කරලා අනිවාර්යයෙන්ම අල්ලනවා ප්‍රයිමර් ආස්ති කේවල ගාන්ති මේක දේවා හරියට මම කෙල්ල ගන්න කට්ටිය සෝතිනා වයසට දාන්න කියනවා ප්‍රශ්න නැහැ ඒක අපි දින එකක් යූස් කරනවා ඒ කාලයකට අදාළ දින එක යූස් කරන්න සමහර කන්ටයින් යූස් කරනවා
දැන් මේ තියෙන කලර්ස් ගොඩක් තියෙන්නේ මේ චිත්‍රානේ. අපි වගේ ෆිගර් පේන්ටර්ස් වල තියෙන පාට මේ. ඒකයි මම කියන්නේ අරකට යූස් කරන්න කියලා මම try කරලා මම වැයෙන්න මට නාස්ති කරලා තියෙනවා මුස්කල්. ස්ප්‍රේ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඒක හරියට අර සර්ෆේස් එකට ආවද? ස්කල්ප්ටින් සයිඩ් එකේදී අපි සාමාන්‍ය 3D මොඩ්ස් අර ඉන්සර්ට් ඉස්සල්ලා යනවා කියලා අපි මේ වාහන නැත්නම් ගාචාම් මොඩල් කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් වලට දැනට මාකට් එකක් නැත්නම් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය මාකට් එක නම මොකද? මේ අසස්. යසස් හැම දෙයකම මාකට් එකක්. වැඩේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒක ස්පෙෂලායිස් කරන්න තියෙනවා. LinkedIn එකේ බැලුවොත් ඔයා vehicle නම් මොඩල් කරන්නේ job opportunities තියෙනවා සෑහෙන්න vehicle sculptors. vehicle sculpting කියන වෙනම interesting side එකක්. එතකොට අපි මොඩල් කරන හැම එකම ස්කල්ප්ටින් කරනවා. normally අර මේ clay වලින් මේව කරන්න ඕන හදන්න ඕන ඒක නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් automotive වල නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට clay වලින් sculpt කරන්න පුළුවන් වෙනත් ඕන. එයාලා ඉස්සෙල්ලාම clay වලින් තමයි මේ ස්ක්‍රේප් කරලා හදන්නේ shapes. ඊට පස්සේ ඒක තමයි 3D වලට ගන්න. ඔය දෙකම පුළුවන් නම් මම. හැබැයි මෙහෙ ටච් කරන්න කවුරුත් නැහැ මම හිතන්නේ. හැබැයි ඒක වෙනම මාත් හරි ඉන්ටරෙස්ටිං. මොකද ඒකට මේ ජොබ් එකක් තියෙනවා ඒක LinkedIn එකේ. ඒ අවුරුදු දෙක තුනක් තියෙනවා ඒ තාම. අවුරුදු නැහැ රීච්. ඒ කියන්නේ යාට මොඩලින් පුළුවන් වෙනත් ඕන අර මොඩලින් පුළුවන් වෙනත් ඕනේ කායික ස්කල්ප් කරන්න. ඔය හැම එකකටම හොඳ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක් තියෙනවා. ඔක්කොටවත් නැහැ කියලා. අපි say you are making asset game world ඒ හැම දෙයකම ඔයා ස්පෙෂලායිස් කරනවා. ඒ ස්පෙෂලායිස් කරනවා කියන එක මම කියන්නේ දැන් මේක හදන්න දුන්නොත් මේක රියලිස්ටික් කියලා අපේ මොවන් පෙරේරා. තව අපිට එහෙම දෙන්නේ තුන්දෙනෙක් ඉන්න යාළුවගේ මොඩල්ස් දැක්කම මා රියලිස්ටික්. ඒ වගේ ලෙවල් එකට හදන්න පුළුවන් නම් කියන ජොබ්ස්. හැබැයි අර අයිව වලම රැඳි හදන්න පුළුවන්. ෂෙයා කරගන්න. ඒවත් ෂෙයා අපේ වල ජොබ් කරලා මම උදාහරණ කොන්ටැක්ට් කරලා අර මේවා එකෙන්ම මම යනවා. ඒ එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කල්ලාගත්තම ඒකෙන් ඩීටේල් බිල්ඩ් අප් කරගෙන යන්න පුළුවන්. බේසික්. ඒතර ගේමින් ඇසෙට්ස් වල අපි සාමාන්‍ය ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එක කරගෙන Python ඒක අර තමන් කරන මේකත් එක්ක මම කියනවා. මම කැරක්ටර් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නම් මම හිතන් හිටියේ මම ස්කල්ප්ටිං විතරක් දැනගත්තොත් ඇති. හැබැයි අර මම කියන ෆේෂල් කෝඩින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් නෙමෙයි. නිකන් අර පොඩි සෙටින්ග්ස් වගේක් හදන්න කියනවා. ඒ ටික දැනගන්න. ඒ ටික දැනගත්තොත් මට මේ මගේ සර්වයිවල් එකට ඇති. ඒ වගේ ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හැම දෙයක්ම වටේ බලන්න. දැන් ඔයා කරන්නේ අපි කියමු කියනවනේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන කට්ටිය වෙන්නේ. ඇසෙට් ඩෙවලොපර්ස්ලා වෙන්නේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා හිතන්න අපි හිතන්නේ අපි අපි මම ස්ටාර්ට් කරේ මාත් කාර් හැදුවා. මාත් හැදුවා ඇසෙට්ස් හැදුවා. හැබැයි මට දැනුණා මම අරකට වැඩිපුර කැමැත්තක් තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම ෆ්‍රැන්ක්ස්ගේ ලයිකන්ස් කම්ප්ලීට් කරලා පස්සේ මම හදන්න මාර ආසාවක්. ඒකෙම මම පර්සූ කරගෙන ගියා. ඒ වගේ තමන්ට නිකන් වාඩිලා හිතනවා බලන්න මොන පැත්තටද මම වැඩිපුරම කැමති. ඒ පැත්තෙන් යන්න. ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් කියලා ඉන්න. මොකද මට නම් කියන්න පුළුවන් මම ජොබ් එකක් තිබ්බ මට ඒතකොට ඒ දවස්වල ඉන්කම් තිබ්බේ තමයි ඉන්නකොට මම කැමති කරන් ගියා. මොකද එහෙම නෑ. ඒක සාමාන්‍ය තමන්ට ඉන්කම් එක හදාගන්න පුළුවන් දේවල් කරගෙන යන අතරේ හැබැයි අර තියෙන කැමැත්ත කියන දේක අනිවාර්යයෙන්ම ටයිම් එක ස්පෙන්ඩ් කරලා රෑ හරි කමන්නේ. ඔබ තාම සමාජාත රෑදී දවසක් වෙලාවක් නෑ වැඩේ. ඒතර එක දෙක වෙනකන් කරගෙන ෆැක්ටරි එකේ ගිහිල්ලා වැඩ එහෙම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් නෑ. කියනවනේ කාර්යයට පැය 8ක් විදිහේ නිදා ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම ඉතින් අර සක්සස්ෆුල් මිනිස්සු නම් හැදෙන්නේ නැතුව වෙනවා. පැය 8ක් නිදා. එහෙම නිදා කරන්න බෑ. දැනුවත් මම දැකලා තියෙනද? ඒ කාලේ මම ආලෝකයෙන් දාන්නේ. ආලෝක පොඩි කපු කියලා ලංකාවේ ආටිස්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා ඩිසයිනින් වල. යාගෙන් ඉස්සර මගේ මෙන්ටර් කෙනෙක්. මම යාව නිකන් බෙන්ච්මාර්ක් කරන් හිටියේ ඒ කාලේ. අපාරදී මම කියන්නේ මම කැමති අර රෆාය ග්‍රැෆිටි, ෆ්‍රැන්ක්ස් ඉන්න කැරක්ටර් ඩිසයිනින් වල ලොකුණක්.
එයාලත් එක්ක තමයි මම මාර්කට් ඒකත් ඒ ලෙවල් එකට යන්න කියනවා ඒක. දැන් ඉතින් යාළුවගේ වැඩ කරලා සමහර වෙලාවට මට එනවා ඔය දැන් කියපු සමහර ආටිස්ට්ලාගේ මොඩල්ස් print කරන්න compatible කරන්න හදන්න. ඒ ලොකු මේකක් ඒක. ඒ කියන්නේ ඒ ලෙවල් එකට අපි හිතන්නේ නැති ලෙවල් එකක් ගැන හිතන් ඉන්නවා. අපි කියනවානේ අහසට විදින්න අදුම ගානේ වලාකුළු හරි වැටේ කියන. ඒ වගේ අපි හැමතිස්සෙම අර අවදාවත් මම නම් හිතලා නැහැ දැන් වුණත් මම කම්පිටිෂන් එකක් දෙන්නම තමයි. يعني කම්පිටිෂන් එකක් දෙන්න කියන්නේ ඒ ජොබ් එකක් ඒ කරන එකකට වඩා හොඳට කරන්න පුළුවන් කියන දැනම තමයි නේ. අත මාව ඊට වඩා ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න හදන දැනම තමයි පිස්සුවක් වගේ. අර මම කිව්වේ අර මෙතෙක් කෙනෙක් කියන්නේ මම ගන්නනේ සමහර කට්ටිය එක ගන්නනේ. ඒ වගේ සමහර පිස්සු වගේ වයිට් ලවුණක් මාතර. පාරණත් ඇත්ත සමහර කියවන්න මේවා. ඉති උනත් කියන්නේ මොකක් හරි පිම්පල් එකක් කරගෙන තියෙනවා. උපායවල නමුත් මේක කරන්න දෙන්නේ. ඒ සැක්‍රිෆයිස් එක නැතුව තමන්ට පර්සල් කරගන්න ඒකෙන්ද ඉස්සල්ලාම බලන්න. ඔයා කැමති මොකක්ද? කැරක්ටර් නම් කැරක්ටර් හරි ඔයා බෙන්ච්මාර්ක් කරගන්න. අර ලෙවල් එකේ කෙනෙක් එයාට අදාළ උත් එක්ක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා කියලා දෙන්න සමගමව කරන බව කියලා දැන් මට තියෙන්නේ මට තාම සැටිස්ෆයිඩ් නෑ මොකද මට ඕබි එකට මොන හරි වැඩ කරන්න. ඒක කරාට පස්සේ මට සැටිස්ෆයිඩ්. දැන් මට පුස්තකාලේ මම ටෝස් තිබ්බා. සෙල්ලම්බඩ තිබිලා. දැන් මම ඉස්සුක සෙල්ලම්බඩ හදු. මම මූවි බලලා. පළවෙනි ෆිල්ම් එක දැල්ලේ තාත්තත් එක්ක පේට්‍රියට් මූවි එක පහලේදී මට කම්පියුටර් එකක් තිබුණා. පළවෙනි කම්පියුටර් එකක් තිබුණේ පළවෙනි ජොබ් එක. ඒ දැන් මම ඒවත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. දැන් මට මිනිස්සු ගල්ලි කියන ෆිල්ම් එක බලන්න. ඒ කියන්නේ මම බලලා ඉන්න ඕනේ. හදා ඒ වගේ ඒ මේ පර්සන් කරන කැරියර් එක හිතම පර්සන් කරන්නේ. නවත්තන්න හොඳ නැහැ. අර ලෙවල් එක ගැනම හිතන්න. නිකන් ඔයා හිතන්නේ ලංකාව ඇතුළ ගැන හිතන්න. ලංකාව ගැන හිතුවොත් මොකක්ද? ඊපස්සේ යන්න දෙයක් මේවා දාලා ඒ ගානට කප්පිය ටික සෙට් වුණාට පස්සේ මෙහෙටලා දෙහෙන් කියලා ඉන්න. මේ ෆීඩර් එක ඊට පස්සේ වෙන කොහෙවත් කියන්නේ නැහැ. වැඩි කට්ටක් ගන්න. සමහරවිට දැන් අපි හිතනවානේ Facebook එකේ ඔය ආටිස්ට් කෙනෙක්ගේ ජොයින් වුණාට පස්සේ සමහරවිට යාළුවෝ දැන් තියෙන ලිවිං ස්ටයිල් එක බලලා මේක ලේසි එහෙනම් මාත් මේක පටන් ගන්න ඕනේ. එයා හදන්නේ හරි මේ චරිත මාත්‍යාව හදනවා. නැත්නම් යා ඒලියන්ස් ලා වැඩි ප්‍රාධාන්‍ය අපි දෙනවා. ඒක අපි දැස් එහෙම වැඩක්. එයාලත් ඉතින් එන්නත් අනිවාර්යයෙන්ම කට්ටක් ගන්නවා. ඒක දැන් අපිට මනින්න බෑ එළියේ පේන තරම්. අනික දැන් අපි මේ ඉඳලා පිටරට එක්ක වැඩ කරන්නේ. මේ මිනිස්සු අපි කියන ට්‍රස්ට් එක තියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ. මේ ට්‍රස්ට් එක බිල්ඩ් කරන්න අනිවාර්යෙන් දැනගන්න. ඒ කියන්නේ අපි ඒක පාටම නැති වෙලා යන්න බෑ වැඩක් අපිට. සාමාන්‍යයෙන් වැඩක් කරද්දී අපි ෂෙයා කරගන්න ප්‍රොසෙස් එක ඒ වගේ ඒවා තියාගන්න. මේ දේවල් එක්ක තමයි ඒ කැරියර් එක පර්සන් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතාගත්ත කියලාත් බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට යනවා කියලා නිකන් මෙතන වැඩ කරලා හරියන්නේ. මේ හම්බ වෙන හැම කස්ටමර්ෙක්ම මම මුලින්ම charge කරපු ගාන දැන් මම ඊට වඩා වෙනස් ගානක් charge කරනවා. හැබැයි මට පළවෙනි job එක දුන්නේ කියන්නේ මම තාම ඒ ගානට ගන්නවා. මට පළවෙනි license job එක ගහනකොට මම යක් එකක් කට් කරලා දුන්නා සතුරට. ඒ කියන්නේ වර්ණ කට්ටිය වහුදෙක් ගන්න බෑ. එයාලකින් තව jobs එනවා. ඒ තියෙන clients සමාජයට මට jobs නැති වෙලා දෙනවා ඊට වඩා අඩු කොට වැඩ කරනවා. අපිට වඩා අඩුවෙන් කරනවා නම් එයාලා ගාවට යනවා. හැබැයි ඒක කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. එයාලා එතකොට අනිත් අයට රිෆර් කරනවා. ඒ clients ලගේ එක එක basis අඩුවෙන් ස්පෙන්ඩ් කරන අය ඉන්නවා ස්පෙන්ඩ් කරන්න ඔය කට්ටිය හැබැයි කමියුනිකේට් කරනවා. අනිත් එක්කලා කියනවා. මට එක්කෙනෙක් හිටියා මම මුල්ම පටන් ගත්ත කාලේ මේ ඒෂියන් කන්ට්‍රි එකක වර්ණ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔහේ එක එක ආදාහක් දානවා. දැන් මම මුලින්ම කරේ මාව දැන් පෙන්න ගන්න ඕනේ. මම කර දැම්මා. ඒකට කිසිම බියරයක් නැහැ කිසිම ආර්ට් වර්ක් එකක් නෑ ආටිස්ටික් මේකක් නෑ. යා කෙලින්ම ඩම්ප් කරන එක කරන්නේ නෙකි කිව්වා. දැන් එයා මට මොකද ක්ලයන්ට් එක මම පොරට ආර්ථික ස්කල්ප්ට් එකක් කරේ නැතත් පොර ලොකු ස්පෙන්ඩ් කරන්නේ. සමහර ලොකු ආටිස්ට්ලා යූස් කරලා කරනවා මට ඒවම වෙනම හදවත මට එච්චර මාව ට්‍රස්ට් මම හරියට කියලා මම තාම ප්‍රින්සිපල් එක තියෙනවා යා මාව බෑෂ් කරපු Facebook එකේ
මම යාර ඊට පස්සේ යවුවා. අන්තිමට කතාවල මම පෙන්නුවා මොකද මම ඒ වෙලාවේ මට තරහක් ආවා. මේ කියපු ජරා කතාවක් නෑ. හැබැයි මගේ හිතේ යටින් මට තිබ්බා මම මදි නේ කියලා. එතකොට එහෙම එකක් නොකියන කර්මද දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. හැබැයි මේ ළඟදී කමෙන්ට් එකක් දැක්කා ආව රිෆර් කරපු තැනක එක්කෙනෙක් කියලා දෙනවා. ඊට වඩා තව එක්කෙනෙක් බැලුවා නම් හොඳයි නේද? ඒ කියන්නේ තව මදිනේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම තව දිනු වෙන්න ඕන. කියන්නේ නවත්තන්න බෑ. ඒ හැම දෙයක්ම වැඩේ. හැම දෙයක්ම කියන්නත් ඕනේ කෙනෙක්ගෙත් ඒකත් එක්ක. ඒකම දේ ඉතින් අර කරන එක ෆිල්ම් බලවල මේ ආත්මෙක ඉන්න තියෙන ඉඳ හොඳයි. මම ඒක සමහරකට එපා වෙනවා. ඒ මැත්තේම නැහෙන්නේ. නැත්තම් මම ඕනේ කරේ. අපි සේල්ස් කරන කාලේ වුණත් පයින් වුණත් සේල්ස් කරන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක ඒ වෙනුවෙන් ඒ කරන වෙලාවට ඒ දේ වෙනුවෙන් තමන්ගේ උපරිමයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. කාර් එක ගැන කතා කරද්දී මම මේක හදලා ඒකට කපලා තමයි මේක වාහනේ ක්ලීන් බොක්ස් එකට එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙහෙ එහෙම කරන්න නැත්නම් අර ආස් ස්කල්ප්ටිං කියන එක මෙහෙ නෑ. ඒක වෙනම කියන්නේ අර මේ කොපි කරනවා වගේම වෙනම සයිඩ් එකක් මාර විදියට ආස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක්. ඒ ස්කල්ප් එකක් කරනවා කියන්නේ වයිටට දැන් අපි ඔය ඩිජිටල් කරන්නේ දැන් අපිට මෙහෙ මේක නැතිනම් සාමාන්‍ය ක්ලේ ගුලියක් කරගෙන ඔය සර්ෆේස් එකක් ගන්නවා කියන්නේ නිකන් අතලගා බලන්න ඔය අපතිනම් බලන්න වීඩියෝස් තියෙන හොඳට මම ඩයග්‍රෑම් බලනවා අල්ලගන්න අමාරුයි. ඒක ටූල්ස් වගේක් තියෙනවා ස්ක්‍රේපර්ස් තියෙනවා. ඒකට හරියට ක්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ ෂයිනස් එකේ විදිහට ඒ ස්ටයිල් අන්තිමට කරන්නේ යාලා දැන් ස්කල්ප් එක හදනවා. ඒක කාර්යයක් මේ බන්දයක් හදනවා. ඒ විදිහටම concept එකක් එනවනේ කොහොමද? ඒ concept එකට තමයි ආ ස්කල්ප් එක කරන්නේ. ඉතලා එන ඩ්‍රෝන් එක. ඊට පස්සේ යාලා ඒක අලවනවා. මේ පාට කරන්නේ. කොළ જાතියක් තියෙන ඒ කොළේ තියලා වතුර දාලා අලවනවා. මේක. ඊට පස්සේ ඒක බලලා තමයි ඩිජිටල් එක වෙනවා ඩිජිටල් එක. ආදන්නේ ඊට පස්සේ ෆර්දර් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් වලට කියන්නේ ඇතුලේ ඉන්ටීරියර් ඩිසයිනින් වලට ඒ ඔක්කොම ස්කයින් ඊට පස්සේ මේ ඩිජිටල්. හැබැයි අරක තමයි මේ අපි ඒක නෑ. මම මේවා තාම හදාගෙන අර ජොබ් එක ගැන සමහරවල් ආසාවකුත් තියෙනවා. ඒක කරලා ඉන්න එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න ඕන. කියන්නේ ඒ වගේ වෙරි නිෂ් තාම තියනවා කියන්නේ ඒ වගේ ජොබ්ස් දෙකක් තමයි. Apple එකේ ස්කල්ප් එකේ ඒ බ්‍රේස් ස්කල්ප් එකේ මම හිතන්නේ ෆෝන් එක ස්කල්ප් මේ අපි හිතන්නේ පැති සමාජයට හිතන්නේ නැති ඔය වගේ දේවල් හරියට තියෙනවා. සිංගල් කලර් ප්‍රින්ට් කරනවා මල්ටි කලර් සිංගල් කලර් කරලා පේන්ට් කරනවා මල්ටි කලර් single color multi color printers are very expensive. ඒවා හැබැයි තාම යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඔය printers එක සමහරකට එකේ තිබ්බ ඒක painters ලා වශයෙන් වෙන්නේ නැහැ. අර AI එනවා. හැබැයි ඒක very expensive වෙන්න යූස් වෙන්නේ. මේ ළඟදී කෙනෙක් කරපු අර ක්‍රිස්කොස්ලා කරපු එකක් තියෙනවා මේ Stan Winstonගේ digital portrait එකක් කරා. ඊට පස්සේ යාලා ඒක යවලා print කරගත්ත ඒ කලර්ස් වලින්. හැබැයි ඉතින් මෙච්චර realism එකක් ගන්න අමාරුයි. තාම. resin වලට resin කියන powder. අර filament base එක FDM වගේ ඒවා detail නැහැ. අපේ මේ quality එක තියෙනවා කලර් එක. අයිතර අපි දන්නේ නැතුව තව ගොඩක් දේවල් ඇති. මේ level එකට දැන් domestic වලට එන්නේ. දැන් මේවා කලින් හැබැයි හොයාගත්තේ ඒවා. අර level එකක් තව ටික කාලෙකින් කොහොමද එයි. දැන් දෙක තුන එනවා නේද? තව මොනවා හරි any other question? You have any questions? No. I'm actually interested in video production. Okay.
ඒක මම select කරලා තියෙන resin color එක. ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ print එකක් ගත්තම paint කරන්න මම ගොඩක් බලන්නේ අපේ skull එකට match වෙන මේ print එකක්. ඕකේ ඇතුළේ බලන්න. ඒ color එක තමයි use කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය මම paint කරන method එක silicon mask paint කරන method එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඔය color එක අරගෙන color එකේ washes එකක්. يعني red color, blue color, yellow color. ඒ washes වල තේරුම අපේ මේ හැමේ දෙන blood layer එකයි fats ඒ තමයි මේ ඒ ටික මිමික් ගන්න තමයි washes ටික යන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඇස් යට එම නිල් පාටයි. ඒ washes වලින් ඒ තැන් වල තමයි අපිට cavities වල ඉතිරි වෙන්නේ. ඒ areas වලට ගානක් සිලිකන් එකේ වගේ paint කරනවා මම මේ use කරන්නේ මේ method එක මේකෙන්ද base එක උඩට මම skull කරනවා. skull එක උඩට මේ colors ඇට් වෙන්නේ කියන්නේ ඒක තමයි realistic එක මම හිතන්නේ. ආයේ මේ handling purpose එක්ක clay වලින් නේද මේක accentuate කර ගන්න ඔළුවක් නා එතනින් කට් වෙනවනේ එතනින් කට් කරනවා දැන් මෙන්න මේ වගේ දැන් අපි ප්ලග් කරනවා මේ ප්ලග් කරන එකට අපි ඕනේ යන because of camera ඔය ලී එක ගහලා ඒක ප්ලේ වලින් හරි තියාගෙන තමයි ඒ හෝල් එකට ඒ තියෙන ප්‍රමාණය දාලා තියාගන්න එහෙම නැත්නම් නම් සිලිකන් වගේ ගත්තා ඔය තියෙන සිලිකන් ගන්න ඒකේ අර තියෙනවා සුදු පාට විදිහට ට්‍රාන්ස්පරන්ට් එකනේ සුදු පාට එක දාලා කෝට් අලව ගන්න පුළුවන් පස්සේ ගලවන්න එතකොට මේකට මොනවද මේවත් කරනවද වෙන ඇතිනේ ඇත්ත ඔව් ඒ කියන්නේ දැන් Pengen login ini. එතකොට මේ කරා වෙනම අපිට මොකද දැන් සමහරවිට පෝස්ට් කරන එක්කෙනෙක්ට කන්නඩිය නැතුව පාවිච්චි කරනවා වෙනවා. ඉතින් අනික පාට කරන්න බෑ මේක කියලා. කියන්නේ ඒකේ ක්වොලිටි එක අඩු. සමහරක් කට්ටිය කියන සමහරක් සැචුරේට් වගේ කරනවා කියනවා මේකත් එක්කම ප්‍රින්ට් කරනවා. ඒක පොඩි ඩීටේල් එකකට යන්න බෑ. සේම පාට ගන්න බෑ. ඒකෙන් අනිවාර්යයෙන් මේක සෙපරේට් හදන්න. ඒක තමයි අර කම්පැටිබිලිටි ඒරියා plan කරන කොයි විදිහටද end product එක එන්නේ. ඒක අපිට මේකේ holes තියලා හරි යන්න පුළුවන්. අව let's see. You understood that? I guess thank you very much, Waruna, for enlightening all of us on what is possible with the 3D, one on sculpting and also on 3D printing and the whole process of sculpting. But I think more than that, we also went further on talking much more about the industry as well.